네, 섹션 1은 아마 주제가 원헬스의 국제 동향에 대해서 아마 네 분의 연자분께서 일단은 발표를 해주시겠습니다. 지금 앞에 Q&A가 없어서 조금 10분이 여유가 있기 때문에 원래 한 연자분이 20분 발표를 하고 다 듣고 난 다음에 10분 Q&A가 있습니다. 그래서 20분이긴 하지만 조금의 그 Q&A 시간을 지금 10분의 여유가 있어서 아마 천천히 하셔도 되실 것 같습니다. 첫 번째 연자분을 소개해 드리겠습니다. 첫 번째 연자는 문상주 박사이십니다. 원래 보건복지부에서 의무사무관으로 근무를 하셨고 앞에는 아마 WHO 위프로에서 월드 헬스 이머전시 프로그램에 메디컬 오피서로 근무하시고 지금은 WHO 베트남 사무소에서 아마 똑같이 월드 헬스 이머전시 프로그램의 팀 코디네이터로 근무하고 계십니다. 발표할 주제는 Zoonoses in the West Pacific region, focusing on the case of 베트남에 대해서 발표해 주시겠습니다. 네, 부탁드리겠습니다. 예, 감사합니다. 제가 해외 연자로 지금 등록이 되어 있긴 한데 한국말로 발표를 해도 되겠지요. 그래서 이해해 주시면 한국말로 발표를 하도록 하겠습니다. 그러니까 제가 해외 연자분들께는 양해를 먼저 구했습니다. 예, 소개받은 문상준 전 사무관, 현재도 사무관이죠. 예, 사무관이고 지금 현재는 팀장으로 근무하고 있습니다. 아까 국장님께서 박사로 소개해 주셨는데 제가 아직 박사 학위를 받지 못해서 이게 학력 위주의 소지가 있어서 정정하고 넘어가도록 하겠습니다. 예, 제가 오늘 말씀드릴 내용은 현재 베트남에서 일어나고 있는 주노시스와 관련된 여러 가지 현황들과 그리고 이 학회 컨퍼런스 자체가 원헬스 정책 포럼이기 때문에 베트남에서 현재 진행되고 있는 원헬스와 관련된 내용들을 간단히 설명을 드리도록 하겠습니다. 그래서 첫 번째 말씀드릴 부분은 베트남에서 현재 인수공통 감염에 관련된 현황들을 좀 먼저 보고를 드리도록 하겠습니다. 지금 보시면은 베트남은 잘 아시겠지만은 이제 우리나라에서는 아무래도 이제 가까운 관광지로 많이 유명하고 제가 그리고 얼핏 듣기로는 우리나라와 베트남 사이에서 왔다 갔다 하는 인적 교류의 양이 100만 명 이상이 연간 이루어지고 있는 걸로 알고 있습니다. 그만큼 이제 우리나라와 밀접한 관련이 있고 그렇기 때문에 베트남에서 발생하는 여러 가지 공통 감염병들이 언제든지 우리나라 쪽으로 또 유입되거나 또 반대로 우리나라에 있는 공통 감염병이 유출될 수 있는 그런 환경이 있다고 알고 있습니다. 그래서 여기 간단하게 현황들을 보여드리면 베트남은 현재 인구도 가파르게 성장을 하고 있고 그리고 상당히 젊은 국가입니다. 그리고 여기 나와 있는 것처럼 거의 이제 1억 명에 가까운 인구가 현재 지금 베트남에 살고 있으며 또 동물 측면에서 봤을 때 이 오른쪽에 오른쪽에 있는 내용들을 보시면 좀 가축들을 보셔도 이제 이렇게 가금류라든지 돼지, 소, 그다음에 이런 여러 가지 것들이 지금 5억 마리 이상의 가축들이 있고 가금류가 있고 돼지, 소 이런 식으로 많이 있습니다. 그리고 그 외에도 왼쪽 아래쪽 하단에 보시면 야생동물에 관련된 부분들도 다양한 포유류, 파충류, 조류, 양서류, 그다음에 곤충들이 다양한 동물들이 현재 베트남에 있는 상황입니다. 그리고 여기 나와 있는 것들은 이 와중에 또 현재 지금 야생동물에서 조금 더 포커싱을 해보면 지금 21년과 22년에 이런 우리가 흔히 얘기하는 야생동물이라고 불리는 동물들 중에서 사육되고 있는 동물들인데 제일 유명한 거는 아무래도 여기 보시면 이 두 가지 표의 왼쪽 오른쪽에 보시면 이제 사양 고양이 또는 사양 족제비라고 얘기하는 베트남에 가시는 분들은 다 아실 겁니다. 커피로 되게 유명한 동물입니다. 동물을 계속 키우고 있고 그리고 악어, 노루, 그다음에 뱀부터 시작해서 다양한 동물들이 사육이 되고 있는 상황에서 인간들과 밀접한 접촉들이 이루어지고 있어서 이런 다양한 환경들이 이제 인수공통병 관련돼서 잠재적인 위험으로 있는 상황으로 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이 분포도도 보시면 단순히 어느 한 지역에 특정에 편중되어 있는 것이 아니라 이 사양 고양이라든지 이런 부분들이 저 북쪽에서부터 남쪽까지 다양하게 여러 군데에 다 지금 사육이 되고 있고 그리고 동물 인간들과 함께 살고 있는 상황들을 보실 수 있을 것 같습니다.
그러면 조금 더 각 그 주요한 인수공통 감염병에 대한 내용에 대해서 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 조류 인플루엔자에 대한 부분인데, 먼저 조류 인플루엔자가 가금류에서 발생하는 상황들을 보시면 최초로 조류 인플루엔자가 보고된 것은 2003년입니다. 그래서 2003년에서 2006년 사이에 여기 보시면은 한 2000 그 마을 뭐 그다음에 우리로 치면은 아마 읍면리 리 단위의 정도의 그런 그 구조로 보시면 될 텐데, 거기서 그 발생을 했었고 20% 이상의 그런 마을에서 발생을 할 정도로 초기에는 많은 종류의 그 조류 독감들이 발생을 했고, 이로 인해서 그 도축된 가금류 숫자만 해도 여기 보신 것처럼 4,500만 마리가 이상이 도축이 됐었고, 또 이로 인한 경제적 손실 역시도 여기 나와 있는 것처럼 한 2.5억 달러 이상의 경제적 손실이 있었습니다. 그러나 이후에 전체적으로 그 시기들을 보시면 점차적으로 그 조류 독감의 발생이 가금류에서 감소하고 있던 것을 보실 수 있으며, 그리고 주로 이제 발생하는 지역 역시도 조금은 그 어떤 특정 지역으로, 여기 2007년에서 13년에 보시면 그 홍강 삼각주라든지 그 다음에 맥홍강 삼각주 이런 지역들이라든지 그런 식으로 조금 더 이제 줄어들고 있는 것을 보실 수 있습니다. 하지만 여전히 그 조류 독감에 관련이 많이 발생을 하고 있고, 여기 보신 것처럼 2007년에서 14년 사이에는 여전히 20만 마리 이상의 가축들이 도축이 됐고, 그 다음에 또 2014년, 18년에서도 8만 마리 이상의 가축들이 도축이 된 것들을 보실 수 있습니다. 이걸 최근 들어서는 그래도 상당히 그 발생 초기에 비해서는 많이 감소를 해서 한 2019년에서 22년 사이에는 한 290 마을에서 지금 이제 발생을 했었고, 전체적으로 한 20만 마리 이상의 그 가금류들이 매년 도축이 됐던 것을 보실 수가 있습니다. 그래서 요거를 조금 이제 그 2018년부터 22년 8월까지의 데이터를 보시면 지금 표에 있는 것처럼 그 아웃브레이크의 발생 상황이 꼭 늘었다고 줄었다고 하기도 어렵고, 이렇게 계속해서 늘었다가 줄었다가 하는 상황들이 반복되는 것을 보실 수 있고, 특히 2021년에 많이 120건 이상의 아웃브레이크가 발생한 것을 보실 수가 있습니다. 그리고 여기 오른쪽에 지도를 보시면 아시다시피 그 지금 북쪽에 이쪽이 이제 하노이 근방 지역인데, 요 근방 지역에도 있었지만은 그 외에도 이렇게 전체적으로 그 많이 발생을 하고 있는 것을 보실 수 있고, 특별히 유념해서 보실 게 이 서브 타입을 보시면 H5N1과 H5N6 그리고 H5N8이 주로 최근에 발생했던 곳을 보실 수가 있습니다. 그리고 요 이제 사람에서 어떻게 발생했는지를 보시면, 이 표에 제가 지금 제목을 넣는 거를, 제목이 너무 작아서 아마 잘 안 보이실 수 있는데, H5N1에 대한 인간 그 휴먼 에이비안 인플루엔자 발생 현황입니다. 베트남에서는 다행이라고 그래야 될지 모르겠지만 현재까지는 H5N1에 대해서만 그 휴먼 인펙션이 발생한 상황이고, 그 아까 말씀드렸던 2003년 9년 요 사이에 한 112명이 그 보고가 되었고, 그래서 한 57명 정도가 사망을 하였고, 그 이후에는 점차적으로 줄어서 2017년, 16년 이후에는 한 건도 보고가 되지 않다가 2020년 말에 한 건이 보고가 되었습니다. 근데 이제 이 건에 대해서는 조금 약간 논란이 있는 게, 지금 이제 외국에서 이제 보고하기로는 주로 이제 H5N1이라고 보고를 하고 있지만, 실질적으로 공식적으로 베트남에서는 이제 H5이긴 하지만 서브 타입을 정확하게 지금 감별하지 못하였다라고는 상황이 공식적인 입장입니다. 그래서 여기서 지금 H5N1으로 분류가 되긴 있지만 그 부분을 좀 감안해서 들으시면 될 것 같습니다. 그래서 이 케이스는 되게 오랜만에 발생한 케이스고요. 그래서 베트남 정부에서 WHO의 그 IHR 그 채널을 통해서 보고를 하였고, 이때 당시에 이 케이스는 4살의 여성으로 그 북쪽 지방에서 발생을 하였습니다. 그래서 이것을 제가 말씀드린 것처럼 그 2014년 이후에 처음에 H5 휴먼 인펙션으로 보시면 될 것 같습니다. 그렇지만은 그 휴먼 인펙션이 발생할 가능성은 언제든지 열려 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼 지금 계속해서 그 조류 사이에서 그 에비안 인플루엔자가 지금 보고가 되고 있고, 그리고 인근 지역인 뭐 캄보디아라든지 뭐 라오스라든지 이런 지역에서도 휴먼 인펙션이 그 최근 들어서 보고가 되고 있는 상황이기 때문에, 이런저런 것들을 감안해 봤을 때 인간 감염 현상이 언제든지 발생하고 있는 현황이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그리고 여기 지금 보신 것처럼 동물
그 조류 인플루엔자 발생에 대해서 지속적으로 모니터링을 하고 있는데 올해 이 AI 바이러스 서베일런스 데이터를 보시면 그 오른쪽에 지도에 있는 것처럼 여전히 북쪽 그 베트남 지역에서 많이 발생을 하고 있지만 그 외의 지역에서도 보고들이 되고 있고 지금 보시면은 많은 그 검체들이 현재로서는 지금 이게 베트남어로 되어 있긴 하지만 검사 중으로 지금 되어 있습니다. 그리고 이제 현재 검사에서 그 서브타입이 밝혀진 그 이제 종들은 주로 H5N1 그리고 지금 H5N6로 보이고 있습니다. 그래서 지금 보시는 것처럼 계속해서 베트남에서는 그 가금류 사이에서는 그 조류 인플루엔자가 보고가 되고 있고 인간 에비안 인플루엔자는 현재로서는 많이 보고가 되고 있지는 않지만 추후의 상황들을 봤을 때 언제든지 발생 가능한 상황이다라고 보시면 될 것 같습니다. 그 다음으로는 그 레비스 우리말로는 이제 공수병이라고 하죠. 과거에는 이제 광견병이라고도 했었는데 관해서 말씀을 드리겠습니다. 사실은 우리나라에서는 제가 알기로는 공수병의 인간 감염이 보고가 상당히 드문 것으로 알고 있습니다. 근데 여전히 뭐 다른 지역에서는 그 야생에서는 조금씩 보고가 되는 걸로 알고 있는데요. 하지만 베트남에서는 사실은 이 레비스가 상당히 심각한 사회 경제적인 문제로 되어 있습니다. 여기 나와 있는 것처럼 2010년 이후에 현재까지 1,000명 이상의 사망자가 발생을 하였고 그다음에 550만 명 이상의 그 광견병 그 이상의 사람들이 그 광견병이 이제 경유병이 아니죠. 개에 물린 이후에 그 이제 예방적 항생제 처방을 받은 것으로 나와 있습니다. 그로 인해서 발생한 경제적인 손실은 여기 나와 있는 것처럼 6억 1,500만 달러 이상의 그 손실이 지금 그 추계가 되고 있습니다. 그리고 2022년, 23년 보시면 70명 정도의 환자들이 지금 사망자들이 그 공수병으로 인해서 사망을 하였고 보시면 한 28개 주에서 발생했다고 했는데 밑에 보시면 보시겠지만 현재 베트남의 전체 그 주가 63개의 주가 있는데 그 가운데서 60개 이상의 주에서 최근 10년 동안 이 공수병이 발견하였습니다. 이 말은 단순히 이 공수병이 어떤 한 특정 지역에 편중된 어떤 이벤트가 아니라 다양한 전국적인 현상으로 보실 수 있습니다. 그리고 이러한 공수병 환자의 사망자가 전체 베트남 감염병으로 인한 사망자 중에서 가장 큰 프로포션을 차지하고 있습니다. 그래서 사실은 코로나 발생 이후에는 이제 코로나가 사망자의 주요 원인으로 되긴 했지만 코로나 이전에는 사실은 그 동수병이 거의 그 감염병으로 사망자 숫자의 1번 원인이 공수병이었다고 보시면 될 것 같습니다. 여기 지금 이제 2011년부터 그 숫자들이 나와 있는데요. 보시는 것처럼 한 70명, 60명 후반대에서 100명, 110명 사이를 계속해서 이렇게 왔다 갔다 하면서 보고가 되는 것을 보실 수가 있습니다. 그리고 여기 나와 있는 것처럼 어떤 한 지역에 편중된 것이 아니라 다양한 여러 지역이 있고 저도 저희 공수병 예방 관련된 행사를 갔다 오면서 이제 길거리들을 좀 나가 보면 그 개들이 주로 이제 뭐 큰 그 목줄이 묶여 있다거나 그러지 않고 이제 자유롭게 인간과 함께 살고 있는 것을 저희가 관찰할 수 있었습니다. 그러고 이제 보시면은 이제 광견병, 이제 공수병 예방의 중요한 부분은 이제 사람에 대한 예방 접종이나 어떤 이런 그 예방적 항생제 처방 그 투여 외에도 그 개라든지 같이 살고 있는 반려동물에 대해서 그 예방 접종을 하는 것이 상당히 중요한 그 예방 대책 중에 하나인데 사실은 베트남 정부에서도 상당히 열심히 노력해서 예방 접종을 진행을 하고 있지만 사실은 그 예방 접종률이 그렇게 높은 상황은 아닙니다. 여기 지금 2018년 자료를 제가 그 보건부와 그리고 오아에서 자료를 벌써 봤는데 보시면은 오른쪽 사진을 보시면 전체적으로 이제 그 덕 파퓰레이션에서의 백신 그 접종률이 한 39% 정도로 되어 있습니다. 2018년 기준이고 제가 최근에 언론 보도로 확인한 내용은 2022년, 23년에서도 한 40% 정도. 그러니까 이 예방 접종률 자체가 크게 향상되지 않은 상황에 있습니다. 그리고 왼쪽에 있는 도표는 그 개에 물린 이후에 그리고 다른 야생동물에 물린 이후에 그 예방적 항생제 그 투여 숫자인데요. 여기 보신 것처럼 1년에 적게는 한 40만 명에서 많게는 55만 명 정도까지 이렇게 처방을 받고 있습니다. 그러니까 상당히 많은 숫자의 사람들이 그 개에 물려가지고 그리고 다른 야생동물에 접촉함에 의해서 이런 광견병의 위험에 처해 있는 것을 보실 수가 있습니다.
세 번째로 보고 드릴 거는 이제 안스락스 탄저에 관련된 부분입니다. 사실은 제가 WHO에서 일하기 전에는 질병관리 당시에는 본부였죠. 본부에서 이제 생물테러 관련 업무를 하면서 탄저는 생물테러 대상 감염병이다라고만 제가 알고 있어서 처음에 2023년 제가 베트남에서 일하면서 탄저 안스락스 발생 사례가 있었다는 보고를 받고 혹시 생물테러인가요? 라고 물어봤다가 약간 좀 왜 저렇게 물어보지 하는 그런 의아한 그런 제가 반응을 받던 것을 기억하고 있습니다. 그래서 여전히 이 베트남이라든지 이런 지역에서는 사람과 동물이 공존을 하고 있고 그리고 이제 탄저균이 자연 환경 속에서 쉽게 발견할 수 있기 때문에 여전히 발생을 하고 있습니다. 이 탄저균 같은 경우에는 여기 보신 것처럼 주로 북부 베트남 지역에서 발생을 하고 있고 매년 한 여기 보시면 20개 이상의 지역에서 한 1,600건의 케이스들이 1990년에서 2015년 사이에 발생을 하였습니다. 그리고 제가 아까 좀 통계를 좀 말씀드렸는데요. 베트남에서 그래서 연간 한 7건 이상의 사망자들이 또 발생을 하고 있어서 그러니까 우리나라에서는 주로 발생하지 않는 이런 인수공통감염병들이 발생을 하고 있습니다. 그리고 최근에 발생했던 경우가 제가 아까 말씀드린 것처럼 23년 4월에서 7월 사이에 발생을 한 이 탄저 아웃브레이크인데요. 이때가 제가 이제 4월부터 업무를 시작한 이후에 이 보고를 바꿔서 감염 경로라든지 이런 것들을 보면서 상당히 인수공통 감염 관리에 있어서 중요한 부분들이 조금 볼 수 있었습니다. 그리고 여기 보시면은 한 5 정도의 아웃브레이크가 발생을 했었고 한 3개 지역 정도에 퍼져 있었고 이 관련돼서 한 28마리의 소나 버팔로들이 이제 도축이 되었던 걸 발견하였습니다. 그리고 사람 같은 경우도 여기 나온 것처럼 한 17명 정도가 이제 병원에 입원해서 보고가 되었습니다. 그리고 여기 보신 것처럼 주로 이제 북부 베트남 지역이고요. 사실은 여기 이 지도에 나와 있는 요 지역이 베트남하고 라오스하고 중국하고 이런 접경 지역으로 그리고 소수민족들이 많이 살고 있는 지역이기 때문에 사실은 다른 북중국이라든지 라오스와의 국경에서의 이동도 상당히 원활한 걸로 되어 있습니다. 제가 이거는 그냥 아까 말씀드렸던 케이스를 살짝 말씀을 드리면 여기 나와 있는 것처럼 한 5월달에 소가 한 마리 이제 죽은 채로 발견이 되어서 그 소를 도축을 해서 여기 나온 52명의 사람들이 마을 사람들이 그걸 같이 나눠서 먹었습니다. 그 이후에 한 5명 정도가 발생을 하였고 그 다음에 또 이 소를 다른 마을에 있는 사람들이 또 구매해서 가져가서 또 도축하고 나눠 먹고 그리고 또 발생을 하였던 사례들을 발견을 하였습니다. 여기서 중요한 사실들은 소에서 이 탄저 관련된 증상으로 사망한 소였음에도 불구하고 이 소가 어떤 보건당국 특히 이제 애니멀 헬스에 관련된 당국 지역에 보고가 되지 않았고 이게 시장이라든지 이런 공식적인 판로를 통해서 전파가 된 것이 아니라 그냥 자연적으로 그냥 마을 사람들 통해서 서로 도축하고 나눠 먹고 하는 그러한 경로로 탄저가 발생을 하였고 전파가 된 것을 보실 수가 있습니다. 그리고 여기 이거는 사실은 인간에게 발생된 것은 아니고 다른 야생동물에서 발생하고 있는 다양한 병원균에 대한 조사 결과입니다. 여기서 보시면 아까 말씀드린 것처럼 다양한 야생동물들이 현재 베트남에서 살고 있고 또 그 중에 일부는 사육이 되고 있는 상황에 있습니다. 그래서 그런 동물들을 통하여서 다양한 병원균들이 발견이 되고 또 이것들이 인간에게 전파된 위험성들이 있습니다. 그래서 여기서 몇 가지 조사한 결과들을 보면 이 내용 등에 보신 것처럼 다양한 원숭이라든지 쥐라든지 이런 곳에서 다양한 박테리아나 바이러스들이 발생을 하고 있고 또 여기 보시면 이 오른쪽의 그림을 보시면 다양한 조류에서 인플루엔자 A 바이러스들이 발견된 것을 보실 수가 있습니다. 그리고 이러한 야생동물에서 발생한 이런 병원체들이 단순히 야생동물이 야생에서 살고 있는 동물들뿐만이 아니라 여기 나와 있는 다양한 환경, 집에서 사육하고 있다든지 아니면 그런 여러 가지 인간과 접촉이 빈번할 가능성이 높은 어떤 환경에서도 발견이 되고 있기 때문에 이런 부분들이 상당한 향후에 어떤 다양한 병원균들로 인해서 인수공통감염병 발생의 위험의 상황으로 보실 수 있을 것 같습니다. 지금 발표 시간이 2분밖에 안 남았지만 아까 자장님께서 조금 여유 있게 하라 그래서 조금만 더 하도록 하겠습니다.
예, 그 다음에는 원헬스 어프로치로 넘어가기 전에 사실은 제가 요 보고 자료를 보내드리고 나서 한 가지 약간 이걸 넣어야 되나 말아야 되나 고민했던 게 엠폭스입니다. 이제 원숭이 두창이라고 이제 하고 이제 최근에 이제 이름은 그 WHO에서 공식적으로 이제 멍키팍스에서 엠폭스로 바꾸긴 했는데 사실 엠폭스가 지금 현재 베트남에서 이제 남부 지역 중심으로 그 흔히 얘기하는 그 MSN 그 집단을 중심으로 해서 지금 아직 유행을 하고 있는 상황이 있습니다. 근데 이게 그 베트남에서 그 원숭이라든지 어떤 동물에서 발생하다가 그 인간으로 넘어온 케이스는 아니고 지금 현재 이제 어떻게 보면 다른 나라의 그 다른 사람으로부터 유입이 돼서 저희가 알 수 없는 경로로 지금 현재 그 인간들 사이에서 전파가 되고 있는 상황이라 인수공통 감염병이기는 하지만 현재 요 사례로는 맞지는 않는 것 같아서 제가 포함시키지는 않았지만 그냥 구두로 언급하고 넘어가도록 하겠습니다. 지금 말씀드린 것처럼 이제 그럼 현재 이제 이러한 다양한 인수감염 공통병이 발생하고 있고 그리고 또한 이렇게 그 외에 다양한 이제 인수공통 감염병의 위험이 있는 상황에서 베트남 측면에서는 어떤 식으로 대응하고 있는지에 대해서 간단히 소개해드리고 이 발표를 마치도록 하겠습니다. 베트남에서는 이 원헬스 플랜을 2021년 이전부터 수립을 해서 시행을 하고 있습니다. 아까 그 청장님께서 우리나라 인수공통 감염병 대응 대책을 이제 다부처로 발표를 하셨다고 하셨는데 그런 식으로 이 원헬스 플랜도 베트남에서는 우리로 치면은 농림부 그리고 보건부, 환경부 이 세 부처가 합동으로 마련을 해서 그 사무국은 농림부에 현재 있고요. 그래서 여기 나와 있는 요건 이제 그냥 큰 이제 모식도로 보시면 되는데 그런 조노틱 패소젠과 이제 인바이러먼털 에이전트의 어떤 위험을 최소화시키기 위해서 이런 그 노력들을 하고 계획들을 세우고 있습니다. 지금 여기 있는 것처럼 한 6가지 정도의 주요 분야들이 있고 그다음에 아까 말씀드린 것처럼 이제 3개의 부처가 함께 원헬스 파트너로 그 활동을 모든 이 계획들을 진행하고 있는 상황에 있습니다. 그래서 주요한 내용으로는 여기서 제가 지금 서큘라 16이라고 표시되고 있는데 이게 이제 우리나라로 치면은 뭐 고시나 뭐 이렇게 뭐 지침 정도로 보시면 될 것 같습니다. 그 지침에 대해서 주요하게 대응해야 될 5가지 그 인수공통 감염병을 지정을 해서 대응을 하고 있는데 여기 나와 있는 것처럼 그 에비안 인플루엔자와 에비안 플루, 레비스, 그다음에 스트랩토코커스 스위스 인펙션 인 픽, 안스락스와 그다음에 렙토스피로시스입니다. 스트랩토코커스 스위스는 그 이제 돼지 연쇄상균이라고 하고요. 돼지를 통해서 발생하는 건데 인간에게도 전염될 수 있는 병이라고 하고 있습니다. 근데 아까 말씀드린 것처럼 지금 뭐 엠폭스라든지 뭐 또 코로나 19도 사실은 인수공통 감염병의 그런 어떤 성격들이 있기 때문에 이 주요 질환들을 변경하거나 추가해야 되지 않냐 하는 그 얘기들이 나오고 있어서 그런 부분들을 지금 조정을 하고 있는 상황이 협의를 하고 있는 상황으로 알고 있고요. 그다음에 지금 이러한 인수공통 감염병과 관련된 활동들을 그 글로벌 헬스 시큐리티 아젠다에서 다루고 있고 함께 참여해서 그 같이 이제 진행을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 이러한 일환으로 아까 그 제시카가 이야기를 좀 했던 그 국제기구와의 협력에 대해서 말씀드리면 내셔널 IHI PBC 브리칭 워크숍을 올해 진행을 했었습니다. 여기서 이제 IHL은 이제 WHO에서 얘기하는 국제보건규약이고요. PBC는 그 이제 오아와 FA 쪽에서 이제 동물과 관련된 이제 IHR과 관련된 같은 그 보건 규약으로 보시면 될 것 같습니다. 여기서 이제 밑에 있는 4개의 국제기구와 아까 말씀드렸던 그 보건부, 농림부, 환경부 비롯한 많은 관계기관 그 참여자들이 참석해서 이 내셔널 브리칭 워크숍의 로드맵을 그때 당시에 마련을 했었는데요. 여기서 이제 10개 분야의 한 33개의 활동들을 좀 이렇게 리스트업을 했고 그리고 그거를 이제 5가지의 이제 주요 테크니컬 에어리어에서 그 내용들을 이제 진행하기로 했고 여기 나와 있는 5가지 활동들은 뭐 코오디네이션 관련된 것, 커뮤니케이션, 실험실, 그다음에 서베일런스와 그다음에 그 조사 대응 그다음에 관련된 부분들을 얘기를 하고 있었습니다. 그리고 중요하게 진행되고 있는 것 중에 하나가 그 농림부와 그리고 그 보건부에서 합동으로 조인트 리스크 어세스먼트를 매년 진행을 하고 있습니다. 주로는 앞에 말씀드린 이 AI와 관련된 부분들을 조인트 리스크 어세스먼트를 하고 있지만 그 외에도 아까 말씀드린 것처럼 레비스라든지 안스락트라든지 현재 그 베트남에서 발생하고 있는 인수공통 감염병에 대한 조인트 리스크 어세스먼트를 함께 진행하고 무엇보다도 사실은 아직 그 전체적인 그
그래서 바로 지금 프론트라인 지역사회 단위에서의 대응 역량이 좀 부족하기 때문에 그 지역사회 단위의 대응 역량과 조인트 리스크 어세스먼트 역량을 강화시키기 위한 워크숍들을 계속해서 진행을 하고 있습니다. 그리고 아까 그 제시카가 언급했던 그 야생동물의 그 거래라든지 이런 부분들에 대한 그 여러 가지 제한하고 또 예방 활동을 하기 위한 원헬스 파트너십 테크니컬 워킹 그룹을 진행을 하고 있고요. 그다음에 아까 말씀드린 것처럼 이 공수병이 큰 경제적인 사회 경제적인 위험이 되고 있기 때문에 베트남에서는 적극적으로 이 부분에 대해서 진행을 하고 있습니다. 그래서 제가 최근에 참여했던 그 공수병의 날이라고 이제 세계 공수병의 날이라는 게 있는데 그 날에 그 이런 그 공수병에 대한 그 인지도를 좀 향상시키고 여기 나온 것처럼 백신을 좀 계속해서 그 동물들에게 주는 것들에 대한 강화하는 활동들을 진행을 하고 있습니다. 뭐 이렇게 좀 간단하게 말씀을 드렸는데 조금 요약해서 말씀드리면 다양한 활동들을 이제 원헬스와 관련해서 진행하고 있지만 여전히 좀 한계들이 있습니다. 먼저 이제 원헬스라는 용어 자체가 사실은 워낙 다양하게 사용되고 있고 또 이게 법적으로 어떤 식으로 이제 명확하게 규정되어 있는지가 좀 불명확한 거기 때문에 이 부분에 대해서 특히나 이제 그 일반인들에 대한 인식이 좀 낮은 부분들이 있고 그다음에 다양한 그 다부처가 참여하기 때문에 각 부처별로 서로 이제 뭐 위계질서라든지 이런 것들이 좀 다르다 보니까 이런 부분들에서 어려움들이 있습니다. 그리고 예산이라든지 이런 부분들이 실제로 계획을 따라가지 않고 있고요. 여기 나와 있는 것처럼 그 베트남 관련된 부분은 아직까지는 국제기구의 이제 지원을 가지고서 많이 의존하는 부분들이 있는데 새로 이제 ODA 법이 좀 바뀌면서 이 부분에서 좀 어려움들이 있어서 이런 것들이 좀 개선이 필요합니다. 하지만 여전히 그 다양한 기회들이 있고 또 발전된 여지들이 있는 게 그래도 그 이런 그 아까 봤던 것처럼 이제 다 장관 레벨이나 그 위에 하위 레벨의 정부 그 어떤 정부 간의 이제 협약이라든지 동의가 되어 있는 상황이고 그다음에 이런 내셔널 브리칭 워크숍이라든지 이런 서로 이제 함께 협력하는 지금 모형들이 계속해서 지금 진행이 되고 있기 때문에 이런 것들을 통하여서 조금 더 발전된 그 원헬스적인 접근을 할 수 있지 않을까 생각을 하고 있습니다. 현재 이제 어떻게 하면 보면 향후에 이제 베트남 정부에서의 그 중요한 원헬스에서의 우선순위는 그 말씀드린 것처럼 그 우리가 현재 지금 마련하고 있는 원헬스 관련 로드맵을 적용시킬 수 있는 것들을 좀 더 이제 강화시키고 빨리 할 수 촉진하는 방법들이 필요합니다. 그리고 지금 아까 이제 환경부가 참여하고 있다고 하지만 아직은 이 참여도가 좀 낮기 때문에 어떻게 하면 이 환경 영역의 참여도를 높일 것인가 하는 부분들이 중요한 그 어젠다가 될 수 있을 것 같고요. 그리고 이제 원헬스 관련된 이제 그 여러 가지 평가들이지 이런 것들이 진행될 필요가 있습니다. 그리고 뭐 다양하겠지만은 아직은 인지도가 낮은 상황들이 있기 때문에 이런 부분들을 그 인지도를 높이고 그 원헬스와 관련된 역량을 강화시키는 부분들이 상당히 중요한 부분으로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 예, 약간 좀 길게 했지만 이상으로 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아마 그 베트남 중심으로 그 원헬스를 어떻게 진행하고 있는지를 잘 소개시켜 주셨습니다. 다음 연자는 닥터 임요 아이 분이 아마 발표를 해주시겠습니다. 그 닥터 임요 아이 아까 양력을 소개하면 그 의학과 외과 학사를 마치시고 공중보건 석사를 마쳤습니다. 전에 아마 태국에서 공중보건부의 역학국의 부편집장을 마치시고 그리고 10년간 하신 다음에 좀 독특한 이력은 미얀마와 그 중국 사이의 경계에서 결핵과 에이즈 클리닉에 대해서 의사 활동을 하셨습니다. 현재는 FAO의 그 원헬스 리저널 스페셜리스트로 근무하시면서 아마 그 리저널 지역과 국가 차원의 파트너들과 협력하고 그리고 그 이머징 인수공통감염병과 건강위험 문제를 해결하고 원헬스 이니셔티브 이행을 위한 기술적 지원 업무를 수행하고 계십니다. 오늘 발표할 주제는 Operationalization of One Health and Experience Benefit of Operational Tool in ASEAN Country에 대해서 발표해 주시겠습니다. 네. 감사합니다. 안녕하세요. Yes, these are only 2 Korean words that I can speak, so I will speak in English. Firstly, we are very grateful to KDCA and KCS for inviting FAO to this very interesting conference.
I will provide a brief overview of FAO works on animal health and One Health so that you know why we are here. FAO, Food and Agriculture Organization for United Nations. So by names, FAO mandate is for food and agriculture. But we also have our works on animal health. The Emergency Center for Transboundary Animal Disease, we call it in AgTech. We are part of the Animal Health Task Force in the FAO. The AgTech at the global level was developed in response to the highly pathogenic avian influenza in 2004. Then the AgTech in our regional office for Asia Pacific in Bangkok was developed in 2005. Because of the increasing risk of avian influenza and other emerging infectious diseases, the AgTech has been expanding over 30 countries in 4 regions. In this region, this is our AgTech teams in the regional office for Asia and the Pacific. We are operating in 11 countries and supporting the animal health implementation in the countries. A very good example is our AgTech teams are not based in the FAO office, but they are based in the animal health sectors inside the countries. So that is a good example of how we're working very closely in terms of implementation on the ground. This is a very brief overview of how we're working on from the AgTech teams. We support the multidisciplinary, institutional, and workforce capacity development, as well as the technical support for risk mitigation. We also support the evidence-based policy and advocacy to reduce risk and impact of zoonoses, emerging infectious disease, transboundary animal disease, as well as AMR. We also support the cross-cutting issues such as multi-sectoral collaboration and coordination, as well as the partnership engagement, gender equality, and innovation. This is a good, very good showcase that I would like to mention here, how the capacity building has benefit to the countries. During the COVID-19 pandemic, the animal health sectors in many countries in our region has supported in diagnostic testing of the COVID-19 samples. So this is a very good One Health spirit in terms of fighting against the public health emergencies. This is about One Health in FAO. Actually, many of the works on animal health by FAO is One Health. Why I'm saying it here is because we work on animal health, but we cannot talk to animals, or we cannot tell animals to take the antibiotic for 1 week, right? So we have to talk to the owner, we have to talk to the farmers, then we can know from whether any people is sick or having the disease. This is about the human health. And we also need to look into biosecurity and biosafety with environmental aspects. But why these people are keeping the livestock? They keep chickens and pigs as the backyard farm for food. So this is about food aspect. And sometimes the small-scale farmers, they keep the animals not just for consumption, but they also put it as the production. So that is the livelihood, that's the income. But when we're looking into as the level of whole countries, so that will be the economy of the countries. We have also experienced that the animal outbreaks in the past has actually affected the country's economy. 4 betters, better production, better nutrition, better environment, better life. This is our guiding principle to contribute to the sustainable development goals. This actually also reflected the interconnected economy, social, and environment perspective of the agri-food system.
Under the FAO strategic frameworks, One Health is one of the program priority areas under the better protection. Now, what are we doing on One Health in AgTech in our regional office? We support improving collaboration and coordination under the One Health approach. We support enhancing the institutional and multidisciplinary workforce capacity, such as the free epidemiology training program for veterinarians and providing One Health training through the virtual learning center in FAO. And we also support the operationalization of One Health, both at the regional and national level. This is the One Health theory of change that we developed by our team. I know that this can barely see here, but I hope you can see the beauty here. But I just would like to mention it here that we developed the One Health theory of change to expand our support countries in the region. Dr. Jessica also mentioned about this regional quadripartite group in her keynote speech. We are also part of the regional quadripartite groups, working very closely with the regional office for UNEP, WHO, and WOAH. We support countries in many thematic areas such as zoonotic influenza, rabies, AMR, food safety, transboundary animal disease, as well as operationalization of One Health using One Health tools. I will mention it more later here. These are some of the tools available that can support One Health implementation in the countries. Under the tripartite Zoonoses guide, there is joint risk assessment, operational tools, surveillance and information sharing, multi-sectoral coordination mechanism, as well as the monitoring and evaluation. You can see here that some countries in our region has actually benefited from these operational tools. Dr. Moon also mentioned about the National Bridging Workshop in Vietnam. This is another resource available supporting One Health implementation. Many countries have developed the National Bridging Workshop roadmaps in these years. And we also co-facilitate the One Health zoonotic disease prioritization with US CDC in the region, as well as in the countries. This WOAH ZDP, the One Health zoonotic disease prioritization, also link with many of the tools that I mentioned here. We also work with the United Nations Environment Program, the regional office. Even these are the tripartite tools. They also provide expertise and support in terms of in this process. This is the one thing that I cannot miss, even though Dr. Jessica mentioned this before. This is the quadripartite One Health Joint Plan of Action that we aim to support countries to have the more resilient health system with a different area of perspective in terms of One Health implementation under the action track. Now, what are the benefits of these tools in the country? So these are the information from the countries that use these operational tools. As the primary intention and immediate effect, these two processes, we aim to really strengthen the One Health collaboration in the countries. So even during the process, the participants from the different sectors talk together, learn from each other, understand each other, and they agree on the actions, what they're going to work together next. So this is a very strong component of the One Health collaboration. This process also aims to improve the strengthening the system, not just respond, but also prevent and detect in multiple areas that you can see some of them here, such as prioritizing disease, joint surveillance, joint risk assessment, and information sharing. And these are some examples in the countries that have been utilized these tools before. And I also would like to mention about the preparedness. Why I want to emphasize the preparedness here, so this is the story. In last July, we conducted the regional joint risk assessment meeting in Sri Lanka. We developed the scenario so that the participants can familiar with the process. So in a group discussion,
very interesting discussion appear. One participant asked me, Dr. Yin, based on your scenario, we have many chicken dies in the countries. Some people get sick, and even some people die. So we are suspecting of avian influenza in the countries. This is a very serious issue. Now people start to get panic. So in this kind of chaotic situation, how can we start calling people why we don't know who to contact? And we don't know how to do this joint risk assessment. And how can we do this under this emergency situation? So this is the point. While we're speaking like these are the tools available, then you might think, why do we need to do joint risk assessment or joint surveillance at this time? We don't need to talk to each other. But if we don't talk to each other, if we don't know who to contact, if we don't know how to do, how can we work together if there is a public health emergency? Because this is not just by one sector. This should be a joint collaboration across the sectors. And when we're talking about One Health, we mentioned about animal health, human health, and environment. But the One Health should be in an inclusive approach that we can include all the relevant sectors in the countries based on the country context. We should include the relevant sectors, not just for the governance structure or coordination, but also the technical assessment, planning, and also implementation. Another good example is in Singapore, there are 5 agencies under the One Health coordination mechanism. In addition to the 3 traditional sectors, they also include food agency and public utility board for the waterborne disease. And Indonesia, they include one more coordination ministry in the former One Health coordination mechanism. That coordination ministry coordinates the 3 sectors to facilitate the One Health implementation. So these are some of the good examples that we should include all the relevant sectors as much as possible. This is an example of how joint risk assessment, even though this is the technical implementation process, we also support having the governance structure in terms of under the specific technical component. This process, we also aim to promote the capacity building. For example, the joint risk assessment have the online training course. But all the One Health tools, as a general principle, we train the national facilitator before the workshop so that they can run the workshop as well as they can also facilitate further capacity building in the countries or even conducting the subsequent workshops or at the national level or at the subnational level. This is another good example in Indonesia that they adapted the joint risk assessment operational tools manual into the One Health trainings at the national level as well as even 17 target provinces. So each sectors we have different priority, different context, and different method. So when we're going to talk about how we're going to do one process across 3 sectors, then we need a lot of discussion. So you don't need to waste time and having the argument, but these are the common standards that have been utilized in many countries under the tripartite initiatives. So this will be a readily resource that can be that can support countries. When we start one discussion, no matter joint risk assessment or surveillance or joint investigation, we definitely want to know the current situation. So this is where the technical assessment comes. These processes also support in terms of technical assessment. Again, I'm using the example of joint risk assessment. Each sectors will have the assessment and each sectors, but when we're having the joint risk assessment across 3 sectors, then we will start to know what is the joint concern, what is the common priorities and common concern in the countries. And this is beyond the assessment.
We don't want to just have the assessment. We want to know what we are going to do next. So the result of joint risk assessment can be the further action for risk communication, risk mitigation, risk management, even as the risk-based surveillance. These processes definitely, as I mentioned, beyond assessment, also support different types of planning materials based on the tools and also based on the country context. Another example is the National Bridging Workshop. There are many countries developed the roadmap in this, even within 2 years, developed the roadmap in terms of facilitating the One Health implementation in the countries. And we also have many countries in the pipeline coming in the next year. When we talk about tripartite tools, tripartite workshop, this is the things that we always emphasize as the country ownership. We encourage countries to utilize the results so that countries can have the ownership in terms of this technical assessment, and then linkage with the existing implementation for the continuous utilization to maximize the result. So this is the example that the countries may start to discuss about the multi-sectoral One Health coordination mechanism. And they can start prioritizing the disease. So what are the diseases that they want to work together? And they can try to explore which technical areas that they want to work together under the prioritized disease. So they can also choose to strengthen the One Health workforce development, as well as developing the National Joint Plan of Action or National Action Plan for One Health. But this is not a mandatory process that we go one after another, but this is based on the country context, country needs, country priorities. All the tools and a process can be adjusted based on the need. Monitoring and evaluation is very important, and we also have the operational tools available. The One Health monitoring tools by FAO, you can use it to assess the current status of the One Health institutionalization and operation for the different technical areas. But if you want to develop the One Health M&E framework for the whole countries, then this will be the monitoring and evaluation operational tool under the tripartite. We cannot work alone. That's why we have tripartite and quadripartite. And for the countries, it's also for the same. We need to engage all the stakeholders as much as possible. There are resources available, such as mapping analysis, so that we know how to engage, who to engage in terms of implementation. So we should include stakeholders, not just for the coordination, not just call them in the meeting, but we need to include environment sectors as well as other relevant stakeholders for the One Health implementations. And we need to also collaborate with the regional networks and as well as the regional economic communities. So this is my last slide. These are some of the aspects and areas that can support in terms of One Health implementation. And they can also support in improving the joint external evaluation competency under the IHR. I have mentioned a lot of information out just within 20 minutes. You may not remember all the information that I provided, but no, don't worry. The key message is, if you want to improve or strengthen any areas or any components for One Health coordination or implementation, please just contact us or any FAO colleagues in the region, or even the tripartite, quadripartite in the region. We are here to support you, and we will work together to have a better One Health system in the countries and in the region. Thank you. 네, 닥터 인요 아이께서 일단 아시아 국가에서 FA 기반의 원헬스 대응 협력 체계를 사례를 소개시켜 주었습니다. 다음으로는 닥터 리사 톰슨께서 발표해 주시겠습니다.
리사 톰슨 박사는 아마 스위스하고 홋카이도 대학교에서 원헬스 박사학위를 받으셨고 현재 WOAH 본부 지역 프로젝트 책임자이시면서 야생동물 건강에 관한 업무를 지금 수행하고 계십니다. 발표할 주제는 Issues on One Health in Wild and Companion Animals에 대해서 발표해 주시겠습니다. Thank you very much for the kind introduction. It's lovely to be here today and to see so many of you in the room as we're here to talk about zoonoses and One Health issues. I'm delighted I saw Dr. Dongin Shin from NIWDC here. So I know that in South Korea you're already working with that One Health approach. I'm part of the One Health team at the WOAH regional representation for Asia and the Pacific, but my key topic is actually wildlife, so there will be a little bit more wildlife in my presentation maybe than some of the others, but I think this is just one part of that One Health approach that we've heard talked about already by my colleagues from FAO and WHO, and I know that my UNEP colleague will also be talking about later, as we're all bringing something to the table. So we're not working in silos, but we do have expertise to share. So I think we all need to remember what our experiences are, what our expertise is, and how we can work together. So I'm going to talk about One Health issues that are related to wildlife and domestic animals. Maybe not everyone here is aware of WOAH. So the World Organization for Animal Health is an intergovernmental organization. We have our centenary next year, so hopefully you will be able to join us with some of our celebratory events as we are looking forward to our 100th year of being together and working towards animal health and welfare. Our headquarters is in Paris, but we have 5 regional representations, including the one in Tokyo. For Southeast Asia, we also have a sub-regional representation in Bangkok. And the 4 pillars of WOAH are working towards improving animal health and welfare worldwide. We're focusing on transparency, so sharing information about animal diseases. Also, we develop standards for international trade of animals and animal products. We have scientific expertise that we collect and disseminate. And also we're working towards solidarity between countries, so strengthening capacities worldwide. WOAH produces standards that some of you might have heard of, and we have health standards for trade in animals and animal products, and also biological standards for diagnostic tests and vaccines. These are available online, so please check them out if you haven't. Additionally, in 2020, the WOAH Wildlife Health Framework was developed, and the goal of this is to protect wildlife health to achieve One Health. So we're looking not just at the health of wildlife, but also how that integrates into the One Health system, and thinking about zoonoses and also transboundary animal diseases. You've seen this image already. We're thinking about the One Health concept, this definition by OLEP. And it's something that's really core to what we are working towards. So working as a community between sectors with different expertise. I'm going to focus on disease spillover because I think that's something that's been touched on when we're thinking about this boundary between people and animals, between livestock and wildlife. Again, some of you are probably familiar with this image. It's looking at the process of disease. Sorry if I've got a spotlight here. Oh, you can just about see. So this little undulating graph here at the bottom refers to disease in wildlife. So we know that a lot of diseases first emerge in wildlife. We have a lot of different species in wildlife.
But what can happen is we have this spillover, and often it's first into domestic animals. And if that happens, then we see this amplification in domestic animals, often because they're kept quite close together in quite intensive conditions. But sometimes, as I'm sure you'll realize, we see spillover either from the wildlife or from livestock into people. And it's when we get this cycling in people that we really worry. I guess we know that we have this disease occurring in wildlife that maybe is a big problem for wildlife, but not so much for livestock or people. But once it enters into the domestic animal population or people, that really can be quite concerning. The lower graph here then shows what happens if we can detect that disease early. So either if we can detect it when it's happening in wildlife, or whether we can detect it whenever it's in livestock. But if we can detect it early when it's in wildlife, then we can actually implement control measures, and maybe we just get this amount of disease in livestock rather than this massive spike of disease. So we see control benefits to animals, but also we're probably going to get this response, this control benefit to people as well. So I guess a lot of times we're using disease detection in animals as a sentinel for potential effects in people. So I'm a veterinarian, obviously I'm very concerned about animal health, and so I think it's great that we can have this rapid response if we detect a disease in animals, but also it has very important implications for people. And I'm sure everyone will realize that that's not just health benefits, that's also financial benefits. If we don't have this massive disease epidemics or pandemics, then that should have financial benefits as well. And unfortunately, we do need to think about that when we're talking to governments and funding bodies. Okay, so a little bit more about animal disease surveillance. Maybe you're not convinced yet. Why do we need to do animal disease surveillance? It's a little bit small, but maybe you can see on the image here that we've got people in the middle, but we've got different species of animals and different sources. So maybe we've got live animal markets, we've got wildlife hunting, we've obviously got domestic animals and wildlife farming. And all of these are potential sources of pathogens for other animals or for people. And that's when we might get emerging zoonotic diseases. So the few examples here, obviously we've got SARS, COVID-19, avian influenza, think about Hendra, Nipah, rabies has already been mentioned, Ebola. So lots of different pathogens. And I think Dr. Jessica already mentioned that we have some of these changes, some of these drivers for why we might get more connections between people and animals. So different anthropogenic activities are going to mean we have more interaction between pathogens, other microbes, between different species. We also need to improve our disease knowledge. So, as I said, a lot of these diseases are new diseases. So how are we going to respond? Well, we need to understand the disease process itself. And we need to understand the relationship between the pathogen and those host species, both people and animals, so that we can then react to that, so that we can reduce potential health risks. So this is one example. Again, the text is a little bit small, but you'll see an image on the left where we've got the historical situation with avian influenza, where we know that we've got avian influenza virus, particularly in wild water birds, and often it was low pathogenic form of the virus. But maybe when it actually gets into the farm, it mutates, and then we get this high pathogenic version, which spreads to other poultry, other farms, and we get this cycle. But one thing we're able to detect is if that changes. So you'll see on this scenario on the right, where we've got both low and high pathogenic avian influenza in wild birds,
We're getting mammals that are affected. So in particular, we've had a lot of marine mammals affected. We're also getting different species. We're having endangered wild birds that are quite severely affected. Some of the species, the waterfowl, may not actually have severe disease, but we are seeing some endangered species that are suffering significant mortalities. So then what happens is we have, again, these low or high pathogenic viruses get into farms. Maybe they get more mutations, but again, we have this spread to other farms. And we're seeing a slightly different situation, a slightly different epidemiology for the disease. So this is why it's important that we're doing that surveillance. I've also got an example that's just really pertinent to animals, just because I'm a vet. But Peste des Petits Ruminants, or PPR, is another virus that's really quite significant in small ruminant species in particular. And you'll see that we have different outbreaks. So we have the blue is where we have it reported present, and then the red spots are where we have outbreaks reported. It's not really clear on this map. Obviously, it covers a large part of the globe, but also affecting different species. So we know that it's very significant in livestock, but also some endangered species like Saiga antelope in Mongolia have really had very devastating effects on their populations from this disease. So again, thinking about spread affecting both livestock and wildlife and which are most significantly affected. I already mentioned this a little bit, but maybe we've got unusual host species for the viruses or other pathogens. So for example, in avian influenza, you'll see on the list here, I don't know how good everyone's Latin for animal names is, but you'll see that we're getting a large number of different species affected. And some of these are maybe getting the disease if they're predating on either wild birds or wild bird carcasses, and other times maybe it's from the environment. So we need to understand better what's going on with the pathogens. So the key here is early warning for early detection. So we need this early warning system so that we can detect in time, so that we can report and we can communicate the occurrence, incursion, or emergence of diseases, infections, or infestations. And really it's integral to our emergency preparedness. So at WOAH, we have animal disease reporting systems. So we have WAHIS, which I'll talk about in a moment, and we have various listed disease, approximately 100, and also some non-listed diseases for which we request reporting by our members. And also we have using epidemic intelligence activity to monitor disease occurrence through this activity. So just briefly to outline the WOAH system, this is the World Animal Health Information System. There were two components. One is this early warning system, so we require immediate notifications of these listed diseases and also any specified emerging diseases. And also we have this monitoring system with regular reporting afterwards of those diseases. And also, as I mentioned, for wildlife, there are a number of pathogens that we're concerned about specifically for wildlife, but maybe aren't included in those listed diseases. So this shows some of the results that we've had. So this is particularly for wildlife in Asia and the Pacific. Between 2019 and 2023, we had over 4,000 outbreaks reported in 19 members, and 45% of disease reported have major zoonotic impact. So the two top diseases reported at the moment are African swine fever and high pathogenic avian influenza. Now, obviously, African swine fever, ASF, doesn't have direct impact on people. It doesn't cause disease in people, but by affecting domestic pigs, it's certainly affecting our food security. And everyone is concerned about avian influenza and how it might
spread to people. So we've already heard some reports from our colleagues in WHO about disease in people. So how are we going to use this data now we have it? We don't want to just collect data and put it somewhere in a database and never look at it, but we want to use it for risk analysis. So this is one definition of risk analysis. We're using it as an evidence-based process that is organized and logical, and we use it to identify and use scientific information to support policy-making decisions. So this is real-life, really useful information. Again, some of you might be familiar with this diagram on the right. So what's happening is we have lots of animals that maybe have different pathogens, and what we hope happens is that there are enough barriers to people that we don't get transmission of the disease. And the barriers here are things like maybe we don't have enough animals that are carrying the disease, maybe we don't have the infection, the pathogen shedding, maybe we don't have this contact between the host species and the next species. So if we have any barriers, then we're going to reduce the risk of this disease going to people. But you'll see, for example, we still get diseases coming through. So from bats and dogs, we can get rabies. From poultry and wild birds, non-poultry, we can get avian influenza. So lots of examples where, unfortunately, these barriers just aren't enough. But maybe we can think about mitigation measures. So if we know where these critical control points are, we can think about animal health management to maybe reduce the risk of people encountering animals that are going to be carrying pathogens. Maybe we think about the environment. How can we manage that better so that we're not disturbing wildlife and increasing the risk of them interacting with people? Or biosecurity, especially on farms. Maybe we think about vaccination of animals or people. So what about priority animal diseases? There are so many diseases that we can't possibly do monitoring and surveillance in all of them. This is actually from a conference where we had a session, the Asian Society for Conservation Medicine conference that was held in Jeju Island last month. And we asked the audience, what diseases do you think surveillance should be prioritized? This is specifically talking about wildlife. And you'll see some of these diseases are really important for animals, for livestock, like African swine fever, but a lot of these are zoonotic, so tuberculosis, rabies, COVID, HPII potentially, avian influenza. So lots of these very important. So just as a few examples, I'll wrap up with some slides where we have been working. Excuse me. We've been working often with our partners in the quadripartite. So for influenza, we have had some really significant activities. We had a zoonotic influenza webinar earlier in the year. Also, we have zoonotic influenza statements and supporting documents. For example, we have OFFLU, which is a collaboration between WOAH and FAO, which aims to really collect information on influenza in animals. For SARS-CoV-2, obviously we have some guidelines thinking about either free-ranging wild mammals that might be affected or those in captivity. For rabies, we've already heard some examples on World Rabies Day. We also have regular events such as webinars by the tripartite working on rabies and trying to share information across the region. One thing that maybe is neglected is talking about parasitic zoonoses. So some of these, like Trichinella or Echinococcus, are very common and very important in different countries. But they don't get much attention. Maybe they're not financially important, but we need to think about these as well when we're talking about zoonoses.
And we're talking about doing this in a multi-sectoral way. One of the things that we've been doing is working with partners, working with different sectors, for example, doing these simulation exercises. So thinking about diseases that might be a priority in a country and doing a simulation exercise with different sectors present. So for example, we had a workshop in India that was looking at Nipah virus, and this was around the time of the recent Kerala outbreak of Nipah virus. So it was very important to get different sectors working together to encourage that multi-sectoral collaboration and sharing of disease information. I will just finally add this point about our WOAH regional conference, which was held just a week ago in India. We had 2 technical items, and both of them had relevance for zoonotic disease. So the first one was on preventing zoonoses at source, and the second was on One Health approach to addressing risk involving avian influenza. So it's something that's very important for the organization and for our members. Just very quickly in conclusion, I think we need to think about mitigating potential disease risks with these spillover events, such as the examples I've shared, but using a multidisciplinary approach. We need to think about looking at real-world case studies and doing simulation exercises. As Dr. Yin mentioned, having people in a room talking to each other, getting to know each other so they do know who to call when that emergency happens. And looking at minimizing the risks of future spillover events, safeguarding both public health and the economy. Thank you very much. 네, 감사합니다. 닥터 리사 톰슨께서 그 와일드 앤드 도메스틱 애니멀에서 원헬스 이슈에 대해서 발표해 주셨습니다. 다음으로 마지막으로 닥터 마키코 야시로 분께서 발표해 주시는데 닥터 마키코 야시로는 아마 사회과학자로서 몬테레이 국제학연구소 국제환경정책 석사를 마치시고 지금 현재 유네베 아시아태평양 사무소 자연보호 리저널 코디네이터로 근무하십니다. 현재 아시아태평양 지역에서 시행되는 생태계 관리 분야에서 UNEP 활동을 조정하고 그리고 아시아태평양 지역 4차 협의체의 UNEP 측 구심점 역할을 하고 계십니다. 발표할 그 토픽은 Role of Ecosystem and Impact of Environment in Zoonoses에 대해서 발표해 주시겠습니다. 아마 이 부분은 직접 Thank you very much for inviting us to contribute to this important meeting. In my presentation, I will talk briefly about the definition of One Health, share some information on the environmental dimension of One Health, and how UNEP is currently implementing in collaboration with the Quadripartite Alliance and partners in Asia. Let me start my presentation with the context of the environment and what we at UNEP try to address when we talk about the environment. Today, the Earth is facing a triple planetary crisis: climate disruption, nature and biodiversity loss, pollution and waste. This touches upon all areas of our life. Human civilization is depending entirely on the ecosystem services that nature provides, from our economies, lifestyles to well-being, to the bare necessities for our survival: fresh water, clean air, and our daily food, and of course also our health. Yet, we have not taken good care of our fragile environment. We are using the equivalent of 1.7 Earth to maintain our current way of life, and ecosystems cannot keep up with our demands. This triple planetary crisis is threatening the well-being and survival of millions of people around the world. As the UN Secretary General states, making peace with nature is the defining task of the coming decades. We must seize the opportunity presented by the COVID-19 crisis to accelerate change. As you may know, the Asia-Pacific region is one of the most diverse regions in terms of biodiversity, but also social and cultural diversity, unique ecosystems, containing 17 of the 36 global biodiversity hotspots
in 7 of the 70 mega-diverse countries. At the same time, it has about 4.5 billion inhabitants and is experiencing fast urbanization as well as a large-scale land use change in recent decades. So, in other words, wildlife and people are very close, and as we disrupt nature and change the balance of nature, this is where a lot of viruses and diseases come from and have their origin, just like the COVID-19. If we have a closer look at the biodiversity in the region, it does not look good. Vertebrate populations declined by 45% in the last decades. 25% of species in assessed animal and plant groups are threatened with extinction. All major ecosystems are threatened due to unsustainable economic development and land use change, agricultural intensification and extensive use of agrochemicals, and overexploitation of natural resources and deforestation. The COVID-19 pandemic has clearly demonstrated the delicate links between health of environment, wildlife, animals, and humans. Declines in nature have contributed significantly to the crossover of diseases from wildlife to people or from wildlife to domesticated livestock. Scientists have warned that as many as 1.7 million unidentified viruses of the type known to infect humans exist in mammals and vertebrates, and pandemics like COVID-19 could occur more frequently unless we scale up efforts to stop destroying nature. If you are more interested in the link between pandemics and biodiversity, please have a look at these reports. UNEP report on preventing the next pandemic, as well as IPBES report on biodiversity and pandemics. The reports also highlighted that habitat destruction and deforestation, changes in wildlife populations due to climate change, ecosystem degradation, uncontrolled expansion of agriculture, intensive farming, mining, and infrastructure development, as well as the exploitation of wild species, have all contributed significantly to the crossover of diseases from wildlife to people or from wildlife to domesticated livestock. This clearly indicates that whatever happens to biodiversity will also affect our health. When we destroy and degrade biodiversity, we undermine the web of life that we as humans also depend on and increase the risk of disease spillover from wildlife to people. This has led to the new definition of One Health to also acknowledge the interlinkages between human health, animal and wildlife health, as well as environmental health and health of ecosystems, and we are beginning to talk about planetary health. One Health is a powerful approach that can enable our efforts towards achieving health for people, animal, and nature, but also food security and safety and environmental protection, and therefore can help pave the way towards achieving many of the SDGs. There are a lot of co-benefits. As mentioned earlier, UNEP has joined the former tripartite, now quadripartite Partnership for One Health, together with FAO, WHO, and World Organization for Animal Health. And currently, the 4 organizations are already working together in this region as well, together with many more partners. UNEP specifically joined to strengthen the environmental dimension of One Health. Researchers estimate that approximately 70% of emerging infectious diseases are zoonotic. As described in diagram, zoonotic diseases spill over directly from wildlife or livestock to people. And since COVID-19, we are very well aware about the human amplification and transmission of diseases. As you can see here, traditionally, we have been focusing at the relations between human, wildlife, and livestock health without looking at the wider implications of the biodiversity or environment, nor the underlying environmental drivers of the emergence of diseases. It is important to say that this is not only a one-way street, as described in this graphic. Actually, humans and domesticated livestock amplify the transmission of outbreaks of zoonotic diseases. This becomes clearer when looking at the following graphic.
Just to highlight, a recent study has estimated that the total biomass of all mammals on Earth, and as you can see, when we talk about wildlife, all terrestrial and marine mammal species account only for a fraction of the biomass. Nowadays, most of the mammals on Earth are either humans or domesticated livestock. This used to be totally different, with humans being as a fraction of the wildlife on Earth, and has changed completely within several thousands of years, and especially the last century. Please keep that in mind whenever using the term wildlife or One Health. The need for strengthening environmental dimensions of One Health is increasingly recognized at the global level. For example, the need for a comprehensive approach to One Health was highlighted by G7, G20, and ASEAN level. Governments and organizations have called for further support to mainstream One Health policies at global, regional, and country level. The Quadripartite Alliance has established a One Health high-level expert panel and also developed the Joint Plan of Action for One Health to mainstream and operationalize One Health at global, regional, and national levels, support countries in establishing and achieving national targets and priorities, mobilize investment, promote a whole-of-society approach, and enable collaboration, learning, and exchange across regions, countries, and sectors. Under the Joint Plan of Action, 6 action tracks are covered as indicated on this slide, and from UNEP side, we are working closely with our partners in ensuring that environmental dimensions are adequately captured under the action plan into all the action tracks. I'd like to talk briefly about Action Track 6, which focuses specifically on integrating the environment into One Health. As you can see, there are 4 main areas covered under this action track, which are very much focused on protecting and restoring nature and preventing the degradation of ecosystems and the wider environment to jointly support the health of people, animals, plants, and ecosystems. This is basically what the environment sector has been doing already for years, and now it is on us to link and mainstream One Health into the existing programs, as well as raise the awareness and recognition of the human animal health sectors for the work that has been undertaken for what we call upstream prevention of pandemics. These are some of the concrete examples of activities under Action Track 6, and these include, for example, integrate One Health in national strategies and action plans related to the environment, promote sound management of chemicals and waste, prevention, reduction, and control of pollution, review, update, and implement relevant national plans, policies, legislation, and programs on One Health to integrate environmental dimensions, support the implementation of the CBD Global Action Plan on Biodiversity and Health, map interoperability between health, animal diseases, and environment databases and information systems, develop an interoperable One Health training course for professionals in ministries responsible for the environment, and developing core modules on environment, biodiversity, and ecosystem health in the animal health and public health academic curricula and research agendas. In the next 2 slides, I'd like to provide some highlights of existing initiatives that are relevant to the Action Track 6. Relating to Action Track 6.1, which focuses on environmental protection, there have been significant efforts made by environmental community, which quadripartite partners have supported. There are initiatives such as the UN Decade on Ecosystem Restoration, which focuses on scaling up efforts towards restoring nature. UN Food Systems Summit under Action Track 3 focuses specifically on scaling up nature-positive production, where sustainable agroecological approaches have been a central focus. There have also been various initiatives focused on addressing pollution issues in the region, covering air pollution, plastic pollution, and chemicals and waste. Also, the environmental sector has been leading the implementation of various multilateral environmental agreements on issues related to biodiversity, climate change, chemicals, and waste, and UNEP and other quadripartite partners have been supporting countries' efforts towards implementing these agreements. Relating to Action Track 6.2,
which focuses on mainstreaming environment into One Health. A series of webinars have been held by quadripartite partners covering topics such as wildlife health for One Health and investing in nature and wildlife health. Various wildlife health frameworks, networks, and initiatives that include the environment sector have also been developed and implemented in the region. WOAH has developed wildlife health frameworks in 2020 and established WOAH wildlife health networks in Asia and the Pacific since 2021. The Safety Across Asia for the Global Environment project, called SAFE, co-implemented by UNODC, FAO, and UNEP, focuses on the connection between wildlife trafficking and zoonotic disease transmission. Sustainable Wildlife Management Program by FAO is another example. Relating to Action Track 6.3, there have been initiatives focused on understanding value of nature and its linkages with health. The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB Agri-Food Initiative, which focuses on highlighting the economic value of ecosystem services and biodiversity in agri-food sectors to support policy and decision-making, and the national ecosystem assessments undertaken in selected countries in Asia have also started to look at the health impacts as part of their assessments. Although it is a global initiative, I would also like to mention about the quadripartite One Health Intelligence Scoping Study, for which the final reports have been recently published. This initiative is an important step towards integrating environmental information into development of global intelligence systems. There are ongoing discussions about integrating UNEP and environment sector into global early warning system on animal health, GRUS+. Related to Action Track 6.4, Field Training Program for Wildlife, Environment, Biodiversity and Ecosystems, FTP-WIWI program has been implemented in the region. It is a FAO initiative that targets in-service professionals from the ministries dealing with forestry, wildlife, nature, natural resource management, and environment to strengthen their capacity to collaborate with human and animal health professionals and to support One Health implementation at national level. Environment sector stakeholder mapping and needs assessment tool has also been piloted in selected countries in Asia, and additional efforts are being made in ASEAN. Introductory One Health training course has also been made available through FAO's Virtual Learning Center, and frontline blended learning curriculum has also been developed. So finally, in terms of key messages, so far, a lot of our efforts have focused more on the disease response and control at the human-animal interface, but we need to shift our focus more towards the disease prevention at upstream by addressing overarching drivers of health with focus on the interface between human, animal, and environment and ecosystem health. This means that we need a shift from a purely human and animal-centric view to include the perspective of the ecosystems in which they live and address the triple planetary crises that are affecting our health and the health of our planet. Adopting a One Health approach with strong focus on environmental dimension is key for preventing as well as responding to zoonotic disease outbreaks and pandemics. In these efforts, active engagement of partners involved in human, animal health, and environment sectors is essential. Thank you very much. 네, 이것으로 네 분의 연자가 마쳤고요. 보통 세 분의 연자가 좀 시간을 길게 하면 마지막 연자가 좀 조정해서 시간을 맞춰야 되는데 이 영상으로 돼 있어서 좀 시간을 오버할까 굉장히 걱정했지만 딱 20분에 맞추어서 영상을 제작해 주셨습니다. 네, 그래서 지금 10분 정도 여유가 있는데 아마 10분 정도 여유가 여기 계신 플로어에 아마 Q&A 시간을 가질 수 있겠고요. 아마 지금 세 분의 연자분께서는 좀 앞으로 나와서 배석해 주시기 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 연자분들이 밖으로 무대 위로 올라오시는 동안에 여러분들 질문을 올려주실 수 있습니다. 화면에 띄워져 있는 QR 그리고 테이블에 인쇄되어 있는 QR로 접속하시면 발제자분들께 질문을 남기실 수가 있습니다. 질문 남겨주시면
네, 답변 드리도록 하겠습니다. 그리고 혹시 이 QR로 접속하는 것보다 나는 그냥 내 음성으로 질문을 드리고 싶다 이런 분들은 손 들어서 저희한테 표시해 주시면 저희가 마이크 보내드리도록 하겠습니다. 그럼 잠시 정리되는 동안에 질문 올려드리는 시간 드리도록 하겠습니다. 네, 지금 질문이 많이 올려주셔서 아마 조은희 국장님께서 조금 선택하셔서 질문 드릴 예정입니다. 위에서부터 질문 주시면 됩니다, 국장님. 예, 그래도 플로우에서 혹시 질문 한두 개 받고 없으면은 예, 질의를 하는 게 낫지 않을까요? 뒤에 너무 많아가지고. 네, 혹시 플로우에서 질문, 질문하고 싶으신 분 있으시면 네, 마이크 보내드리도록 하겠습니다. 그 전에 네, 통역사분들 지금 리시버에 소리 안 들어오고 있다고 하거든요. 네, Korean to English 채널 확인 부탁드립니다. Thank you, Dr. Yin, Dr. Lesa. I got a very good informative address from you. When I heard about the zoonotic disease, you also mentioned about the Mongolia. I spent 5 years in Mongolia. I could find the brucellosis is available there, and the pest also available. So, is there any plan or idea about this as an international organization? Actually, there are a couple of big projects that are just starting in Mongolia. So one is the Pandemic Fund that is starting a project now on One Health. That's predominantly leading from the human health side, but also we have a project by Nature for Health initiative, which is now in the scoping phase. And again, that will be looking at what the key issues are in Mongolia, but trying to think about what the issues are and who is involved, how they can be best addressed within the project. So there are, and Quadripart is involved in both of those. But yes, it's obviously a country that has issues and challenges, and we are working towards supporting them to improve the situation. Thanks for your question. 혹시 플로우에 한 번만 더 받고 없으면 예, 지금 질문 올려주신 거를 지적하겠습니다. 네, 더 이상 없으신가요? 예, 그러면 지금 질문을 올려주신 분부터 하는데 아마 문상승 코디네이터부터 한 문제씩 하겠습니다. 제일 좀 질문이 많으신데요. 베트남 경우 최근에 많은 사람들이 수들의 한국인들이 베트남 포함해서 동남아시아를 방문하는데 이들 국가에서 인간이라든 사람이라든가 동물 감염병의 감시 정보를
학부에서 분석하는 게 중요하다고 보는데 베트남의 경우 이런 감시 정보들이 국가 전체가 아닌 지역이나 도시별로 또는 연도별이 아닌 주별로 월별로 수준으로 보유하고 있는지 궁금하다고 하셨습니다. 예, 감사합니다. 일단 먼저 화려한 조명 때문에 약간 눈이 부시긴 한데요. 저희 말씀드리는 부분에 있어서 사실은 이런 감시 체계가 조금 한국과는 다른 부분들은 확실히 있습니다. 제가 아까 서큘러 16 얘기를 했었는데 베트남에서는 서큘러 54라고 해서 우리로 치면 역시 고시 같은 경우를 해서 감시 체계 전반에 있어서 보고를 할 수 있는 체계가 이제 법제화되어 있는 상황입니다. 그래서 거기에 지금 제가 정확하게 개수는 기억할 수 없지만 우리로 치면은 법정 감염병 같은 감염병들의 신고 대상이 돼서 신고하고 보고하도록 되어 있고 그 감염병들이 이제 보고가 되는 경우에 이제 중앙의 데이터베이스에 정보들이 이제 수집이 돼서 이제 분석하고 그 다음에 필요한 경우는 공유도 하는 것으로 알고 있지만 아직은 좀 한계가 있는 상황이라고 말씀드리고 싶습니다. 그리고 말씀드린 것처럼 이제 인수공통 감염병 관련된 부분에서는 사실은 안타깝게도 지금 아까 말씀드린 원헬스 관련된 플랜이 있고 서로 협력체가 있기는 하지만 솔직히 말씀드려서 동물 그러니까 애니멀 헬스 분야와 휴먼 헬스 분야 간의 정보 교류라든지 이런 것들이 그렇게 활발하지는 않은 상황으로 알고 있습니다. 그래서 이제 저희가 지난번 8월에 아까 말씀드렸던 내셔널 브리칭 워크숍도 하고 또 그리고 이제 여러 가지 원헬스 관련된 활동들을 하면서 이런 협력 체계들을 강화하고 서로 정보 공유하는 것들을 좀 강화하는 부분들이 중요한 아젠다로 이제 저희가 생각을 하고 있는 부분들이 있고요. 그다음에 아까 말씀드린 것처럼 조금 다시 이제 원래 이제 질문으로 돌아와서 그런 정보 체계들이나 이런 것들이 잘 되어 있느냐 그러면은 어느 정도 좀 갖추어져는 있지만 이렇게 잘 작동하는 부분들은 조금 더 개선의 필요성들이 있다. 이 정도로 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 다음 질문은 닥터 임묘아이께 질문인데요. 발표 내용 중에 역량 강화 중에 버추얼 러닝 커퍼시티의 온라인 코스에 대한 질문입니다. WHO하고 WAH 온라인 코스 등이 통합된 플랫폼이 향후 구축될 계획이 있는지 궁금합니다. Yes, thank you very much for the question. The capacity building that I mentioned is based on the specific technical area and specific tools, as well as there's also capacity building for the One Health workforce. I'm not really sure how we like to integrate what the integration means, but we have the tools and resources available. But even the One Health training, One Health is actually a very broad area of perspective. So even the training course, we are ready to adapt and modify based on the country needs, focusing in which part of the One Health perspective. Yes. But in terms of the process, such as joint risk assessment or the surveillance and information sharing, the capacity building that we provide is to facilitate the process. But in order to integrate with the system, that can be really adaptable. We actually have contributed in the JRA training in Korea with KDCA in September, I believe. Then one of the example of integration that I could mention here is JRA process as the traditional principle. We train people and they discuss in the room and talk together in the room. And then they develop the risk communication and risk management process. But what integration that I would like to mention here is as the Republic of Korea is a very high technology country, in the training process, they actually use the software and the platform to facilitate the discussion. So this kind of integration can actually happen at any phases and any perspective of One Health. Yes, thank you. 네, 감사합니다. 다음으로는 닥터 리사 톰슨께 질문을 드리겠습니다. 애니멀 디지즈 서빌런스가
다음 팬데믹 대응에 중요한 역할을 할 텐데 잘 알려진 인수공통감염병 외에 니글렉티드 소외 감염병 중 감시 체계의 우선순위에 있는 질병은 무엇이 있을까요? 라고 하면서 아마 같은 질문인 것 같습니다. 또한 원헬스 관점에서 주요한 기생충 감염 질환을 무엇으로 보고 있는지와 관리를 위해 어떤 노력을 하고 있는지가 궁금합니다. That's a big question. Actually, the priorities vary very much by country, and I think one of the things that's highlighted by a lot of the tools that Yin's mentioned is that we often provide training that's maybe done at a regional or sub-regional level, but then it's really critical to do the same process in a country to talk about what are the specific disease threats in that country. And I think in general across Asia and the Pacific, avian influenza and the possibility of zoonotic influenza is probably the top of everyone's list, probably even globally. It's certainly thought by a lot of people that that will be the next pandemic, that we will have an influenza pandemic. Otherwise, it really depends very much on the country. From an animal health perspective, obviously, we do know that there are certain diseases that still need a lot of attention. We've heard rabies mentioned a few times. We have a system where we're trying to produce 0 rabies by 30, so 0 by 30, and the plan is to have 0 dog-mediated rabies cases in people by 2030. We still have a way to go, and that's with a disease where we know we can prevent it. We know we can vaccinate dogs because that's usually the reservoir in Asia. It's very easy to prevent in dogs. We know that we can also give post-exposure prophylaxis in people, and yet we're still seeing deaths. There are diseases that we know are an issue, but we also need to think about those emerging diseases that are still an unknown. And so there are maybe two different ways that we need to think about animal disease surveillance and also human disease surveillance. So we can prioritize based on what we know is present in the country or what is present in the region. That prioritization often is linked to, for example, if we've had, rabies deaths in a country, then that will be a higher priority for the Ministry of Health, as opposed to a country where they're neighboring a country that has rabies endemic, but they're at high risk of incursion. And it's, cases like that where we need to do this risk analysis, but that needs to be done on a country by country or even at a subnational level. So, some countries are quite a lot bigger than the Republic of Korea and will have different priorities by different region. And that might depend very much on the environment. So, for example, in India, certain parts of India are now looking at KFSD, which is a vector-borne disease. Also in Korea and in Japan with FSTS. So some of these diseases that are probably going to be more important where people are encountering wildlife and going into the countryside. But yeah, it's the $1 million question, and I think that what we can really do is work towards strengthening the systems that we have in place and hopefully adapt those to whatever comes our way. And a lot of the work that's been done with COVID, so strengthening laboratory capacity, is applicable to other diseases as well. A lot of work that we do talking about multi-sectoral collaboration is applicable when it comes to whatever disease, whatever zoonotic disease comes along. So I think it's not lost if we do a simulation workshop on one disease, but it's actually a different one that comes into the country. Having those strong collaboration and having that strong laboratory skills and strong capacity within a country is important. But yeah, $1 million question, what's the next disease?
그 많은 질문이 들어오셨는데요. 시간 관계상 아마 그 공동으로 세 분께 아마 질문하는 게 한 3가지 질문 중에 한 가지만 질문하고 마치도록 하겠습니다. 아마 발표 순서는 문상도 선생님과 인묘 아이, 그 다음에 닥터 리사 톰슨 순서를 대답을 해주셨으면 좋겠습니다. 질문은 그 현실 문제를 원헬스 협력을 통해서 해결한 본인들이 생각하는 가장 성공 사례 한 사례씩만 소개를 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 제가 먼저 네, 어려운 질문이네요. 제가 성공 사례는 그러니까 제가 뭐 아까도 말씀드린 것처럼 저는 이제 베트남에서만 지금 현재 그 일을 하고 있기 때문에 베트남 중심으로 보면은 제 개인적인 생각은 일단은 이런 그 서로 협력할 수 있는 플랫폼이 만들어지는 것 자체가 일종의 성공 사례가 아닐까 싶습니다. 아까 앞에서도 말씀드린 것처럼 그 각각의 그 휴먼 헬스 영역, 애니멀 헬스 영역, 그 다음에 인바이러먼트 헬스 영역 모두가 어떻게 보면 다 헬스라는 이름으로 묶여 있긴 하지만 사실 각각의 다른 이해관계와 또 목적들이 있고 그리고 각각의 그 영역들 간에 또 우선순위가 다른 상황이 있는데 이거를 사실 원헬스라는 이름으로 하나로 그 이렇게 접근을 해서 대응을 한다는 것 자체가 사실은 상당히 어려운 일이라고 생각합니다. 그런 상황에서 일단 베트남에서도 그렇고 이렇게 여러 국가에서나 아니면 여러 이 국제기구 단위에서 이런 플랫폼을 만들어서 진행하는 것들이 하나의 이 자체가 일단의 중요한 시작점이 아닐까 생각이 들고요. 그다음에 구체적인 부분에서는 앞에 제가 아까 예를 들었던 그 조인트 리스크 어세스먼트와 관련된 활동들이 이렇게 베트남에서는 조금 성공 사례로서 작용할 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 그 이제 여기서 아까 말씀드린 것처럼 조금 더 구체적인 예를 들면 그 애니멀 헬스 영역에서의 부분하고 그다음에 휴먼 헬스 영역에서의 그 일선 그 의료 대응하는 분들, 우리로 치면 이제 보건소의 이제 역학조사관, 그다음에 이제 검역본부의 또 역학조사관 이분들이 함께 모여서 뭐 레비스라든지 이런 그 현재 발생하고 있는 인수공통감염병에 대한 그 공동의 그 위험 요인 분석을 하고 그다음에 대응 방안을 고민하고 하는 이런 부분들에서 저는 이제 일종의 작은 성공 사례로 돼서 이런 부분들이 점차 확대될 수 있지 않을까 생각을 하게 됐습니다. 좋은 사례들은 뒤에 계신 두 연자분께서 얘기해 주실 것으로 믿습니다. 감사합니다. Yes, thank you very much for this question. I think this is very important. Actually, I have many stories. I can speak for a whole day and whole night if you can stay with us here. But just relating to my topic, I can mention a few perspectives here. I also mentioned in my presentation that during the COVID-19 pandemic, since it is a pandemic and public health emergency, the One Health collaboration has actually benefited in many countries, particularly the Animal Health Task Force, not just providing the laboratory testing, but the animal health workers from the different level, they are actually involved in the detection and also the surveillance throughout the pandemic. So this is the very good benefit that we can see from the public health emergency. And the other aspects that I would like to mention here is what I also mentioned in my presentation is having the system in place, having the coordination in place. Then in terms of other emerging disease appears, such as monkeypox, the monkeypox is actually not reported in the Southeast Asia yet, but some countries, since they already have the joint risk assessment system and they have the platform, they have the coordination in place, they can just call upon different sectors and see what is the risk of monkeypox in the countries and what should they be prepared in terms of risk management as well as risk communication. As one of my last perspective, I want to really talk about this showcase in Indonesia, because Indonesia has used many of the tools and they are really good at integrating the research and linking with the national system implementation. They have the One Health zoonotic disease prioritization. They conducted workshop and they have the list of zoonotic disease prioritized across 4 sectors. And then zoonotic TB,
was one of the priority disease listed under the One Health Zoonotic Disease Prioritization. And as you may know that zoonotic TB is not a major concern or having a major burden in the region, not because it's not there, but we're not really putting effort in detecting the disease. But because of the joint disease prioritization, the concern for this disease pop up. Then they conduct the joint risk assessment. Since they already have the group and they have the system in place, they're very well trained. We didn't even include in the joint risk assessment. They can do it under the national ownership. So they conducted the joint risk assessment. What is the risk for this zoonotic tuberculosis? Then what they can do next? Then they are working together. Now, even now, they're discussing how they can have the joint surveillance for the zoonotic TB in the countries. So this is also a good example for the part of the preparedness. Yes, thank you. You guys have given great answers. I think there are so many specific disease examples, really globally. In South America, rabies is really well controlled because they've got their mass dog vaccination program sorted, and certainly that's something that we can learn here in Asia. I think in the avian influenza pandemic earlier this century, Asia again responded very well with collaboration between different sectors. I think everyone in the room knows that for COVID, there's been an immense increase in the connection and the communication between sectors. So, you know, vets and animal workers and researchers, you know, speaking to medical people and, you know, figuring out where is it coming from, what are the high-risk situations, how do we need to respond, you know, what advice should we give to people to minimize transmission. I think that's something that's, you know, been seen at the global level. I will give one example from WOAH, again from another region, but there's an Ebosursi project, and this project is based in Africa, and the initial countries involved were, I think it was about 5 countries, and they received support in laboratory training, but also in collecting of samples and how to, you know, work together and collaborate with different sectors. The focus of that was on these viral hemorrhagic diseases, so things like Ebola and Marburg virus. And at the time, it was training, it was field courses, it was laboratory training, it was people working together between different institutions and different sectors. But when it came to an actual outbreak of Ebola, their response team was on it so quickly because they knew who to call. You know, they'd been training for this, they'd been practicing, they had that investment and that preparedness, but they were able to detect it very quickly and react very quickly. So the potential loss of life was much less than, you know, than it could have been, because they were able to respond to that. So just an example from a different region to end. Thank you. 네, 지금 딱 시간을 너무 정확하게 맞추셔가지고요. 아무튼 그 섹션 1에서 그 원헬스에 대한 전 세계적인 동향을 발표해 주신 연자분들께 다시 한번 박수를 부탁을 드리겠습니다. 네, 그럼 이것으로 섹션 1은 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 세션 1을 이렇게 마치도록 하겠습니다. 수고해 주신 좌장님, 조은희 국장님께도 다시 한번 박수 부탁드립니다.